والمرحلة الثالثة والأخيرة هي طفرة المجتمع المدني إلى قطب قائم بذاته ومركز لقيادة وسلطة اجتماعية على مستوى التنظيم العالمي بشكل خاص في مواجهة القطب الذي تمثله الدولة أو الدول المتآلفة في إطار سياسات العولمة النازعة عن الخضوع بشكل أكبر في منطق عملها للحسابات التجارية. وفي هذه الحالة يطمح المجتمع المدني إلى أن يكون أداة نظرية لبلورة سياسة عالمية وبالتالي أيضا وطنية بديلة تستند إلى مجموعة من القيم والمعايير التي ينزع السوق الرأسمالي إلى تدميرها أو التجاوز عنها. ويبدو أن سيطرة الليبرالية الغربية وتحقيقها لتطور هائل بعدما وجدت نفسها وبدون منافس على الساحة الدولية، كما عبر عن ذلك الباحث فرانسيس فوكوياما في معرض دفاعه عن نظرية نهاية التاريخ، حيث أن أهم ما أتت به الليبرالية اليوم وهي في أوجها هو اقتصاد السوق الحرة التي تحكمها قوانين العولمة، والتي ما هي إلا تعميق لقوانين التدوين. ويمكن في هذا السياق تقديم 4 اقترابات لتعريفات العولمة لتبيان التأثير الحاصل على مفهوم المجتمع المدني. الاقتراب الاقتصادي الذي يحاول أو الذي يحتوي على مؤشرات واتجاهات ومؤسسات اقتصادية عالمية جديدة على رأسها الشركات المتعددة الجنسيات، وهذه الشركات مستمرة في إحكام قبضتها على الاقتصاد العالمي. والاقتراب الثاني وهو الاقتراب الثقافي، والذي يشير إلى بروز الثقافة كسلعة عالمية تسوق كأي سلعة أخرى، ومن ثم بروز وعي وإدراك مفاهيم وقناعات ورسائل عالمية الطابع. أما الاقتراب الثالث فهو اقتراب سياسي يشير إلى قضايا سياسية عالمية جديدة مرتبطة أشد الارتباط بالحالة الأحادية السائدة حاليا. والاقتراب الرابع يركز على البعد الاجتماعي، حيث تصاعدت أهمية القضايا الإنسانية والاجتماعية، وبرز معها مجتمع مدني وحركات اجتماعية ضاربة. إن الاقترابات السابقة كل منها يفسر ويشير إلى ظاهرة ترتبط بالتطور العالمي الذي لحق بالمنظمات غير الحكومية كمؤسسات للمجتمع المدني، فالتكتلات الاقتصادية التي شهدها العالم تقابلها في عالم المنظمات غير الحكومية والشبكات العالمية الكبرى التي تأسست لدعم المجتمع المدني ولتقوية المتطوعين كالمنظمة العالمية للمتطوعين أو الشبكات على المستوى الإقليمي كالشبكة العربية للمنظمات الأهلية. وكيفما كانت التحاليل التي ناقشت ظاهرة العولمة فإن تداعياتها الاجتماعية ساهمت في تشكيل مجتمع مدني دولي. وعلى الرغم إلا أن هنالك بالمقابل معيقات عديدة قد تجعلنا لا نتفائل زيادة عن اللزوم، فهناك مشاكل غير مساعدة على التطور المنشود يجسدها الإحباط على مستوى التقدم الديمقراطي في دول الجنوب، فمجتمعات هذه الدول متخلفة ديمقراطيا. الحكومات وأحيانا الشعوب لا تعير اهتماما لمفاهيم المشاركة والمواطنة، مما لا يساعدها على تأسيس مجتمعات مدنية فاعلة محليا فبالأحرى دوليا. وأصبح مفهوم المجتمع المدني العالمي مقترنا بالغرب الذي يعرف تناميا مضطردا، ولم تستطع لحد الآن مجتمعات دول الجنوب التفاعل معه ومسايرة مناهجه وآلية اشتغاله. أكتفي بهذا القدر احتراما للتوقيت، ونعد الحضور الكريم بنشر مداخلة في الموضوع 20 مفصل في العدد المقبل لجريدة المغرب الدبلوماسي. شكرا على اهتمامكم. شكرا. Giving us an understanding on the steps that civil society in Morocco
to go to develop from a national to the international level. I'm going to move towards Garcia so he can share his experience with AID. Thank you. Thank you. I just wanted to first start off by saying bring up some really good points, and I think we've been doing that all day long, discussing civil society, their role, and how to create change institutionally. But I also wanted to stress in my presentation today that there are non-institutional effects that the role of civil society can have, not only for in and of itself, but also to have an effect on institutions, to have an institutional effect of some sort. To tell you a little bit of myself and of what I do at AID, as was briefly mentioned, I am the Program Director of Peace and Security at America's Forum for Democracy, and our purpose is to empower young people to become more proactive in pressing global issues. We don't have an agenda of any sort, but it's merely to provide the resources for young people to utilize. Unfortunately, we just are focused in the United States, and we can't provide resources to others beyond American borders, but we can do dialogues like these. So that's a little brief background of what I do, what AID does. What the resources are, I will briefly go over, and which thereby will kind of describe a little bit of my experience of working at AID and what American youth are doing in the United States, as a civil servant, as a global citizen, not only as an American citizen, but also as a global citizen. And as was correctly mentioned just right now, is that you can have the institutional effect as a civil society, as a person of a civil society, and that reaches as far as on the international level. That could also mean the national, federal level, the state level, the local level, and even the individual level. The civil society can have an effect on the individual, on other individuals, and which I will stress later on in my talk today. But I wanted to specifically talk today about the strategy, some tactics, and methods of how to go about doing this, how to be a more proactive person in civil society. And there's several ways. At AID, we kind of think of it like a cause and effect, where you can be the cause, where you can educate people, and with that you provide the resources to be the effect. And then so it's kind of two planes to go at, two ways to go about how. Those are two actions you can take. And by the way, this is kind of to help you to create your policy recommendations as well. You can use some of these ideas to formulate your own initiatives on which you can bring forward. But how to educate? Commonly throughout the discussions that I was sitting in on, common thing is through conferences, through meetings and whatnot, and those are great. But a lot of times you can't address certain issues merely by a conference, by having a panel of experts sitting on there. There are other awareness campaigns that you can do, and those could be cultural campaigns. I think you briefly mentioned this either in the previous panel or in some of the discussion groups that you're sitting on. One awareness campaign is through arts, it's through music, it's through theater. Create a space for dialogue, and through this dialogue you can learn about different issues in a non-threatening fashion. If you're in the United States and you bring up the U.S. stance on the Israeli-Palestinian issue, people are going to have this, preconceived notions of where they stand, and you won't be able to communicate with them. But if you do a cultural activity, for example, you create that safe space to start the dialogue. For example, this is one experience I can share. Is we had an initiative from this young girl in New York City who was a student at a community college. And one way to start dialogue, to create the safe space for dialogue,